Hello students, I welcome you all for this session on the Routh-Hurwitz criterion problem. Another problem on Routh-Hurwitz criterion. So here you can see that the question is nothing but a 5B question. So you know what is 5A question as already discussed, and we are supposed to just write the Routh stability criterion, the details of Routh stability criterion as well as the necessary condition for stability. We have already discussed with respect to that how to write it. So I have already told that you are going to write what is the Routh stability criterion. That is nothing but what? That is nothing but you are supposed to write the statement of the Routh stability criterion, and then you are supposed to start writing with respect to the necessary condition for stability. Right? Yeah. As here it has been given for 10 marks. So you are going to what I can say, define the Routh stability criterion. That's the statement of Routh stability criterion, and you're supposed to write that if it is not meeting the sufficient condition, so the system is unstable and there should not be any sign changes in the first row of the what I can say, that is the this one first column of the, just a minute students, I'm so sorry for the distraction, just a minute. Yeah, so you're supposed to write there should not be any changes in the first column of the row. I was right, actually a small distraction in between, so sorry. So first column of the row. So if there is what I can say, any no changes in the first column of the row, then it is said to be a stable system, or else if it is not, then it is an unstable system, and the number of signs changes is equal to the number of the that is the number of the roots that is present on the right half of the S plane. So that is what is the original thing, right? That much is supposed to write, and then you are supposed to describe the necessary condition for stability in detail. And here you no need to write what? You no need to write what I can say, the construction of Routh table, because it's not been asked, right? As he has asked, only describe, only define. So just try to define the stored stability criterion. That's all. Don't go into any other thing. And here it is described the necessary condition for stability. Say it is nothing but you are going to write the necessary condition for stability, along with you are going to describe that, right? As there is a describe thing, you are going to describe all the necessary condition for stability, wherein you are going to get a good result, right? And one more thing, please to make sure that you are going to answer to the point for any of the theory question, right? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ 6ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 4ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 8ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 5ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ 8 ಆರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ 10 ಆರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. one time it's a saver, right? Saver for you people, right? Yeah. So now let me come to the question number B. What is question number B? So ಈ question number B ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, question number B ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ question ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is g of s is different, right? What I am solving now, so that g of s is very much different, right? But the question is the same, but the g of s is different. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ only put it on the what I can say YouTube, right? I'll just solve it and put it on YouTube, or I'll just try to explain this on any other day, right? Yeah. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ತರದ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರದ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ನೀವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್,
ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ solve it and put it on the YouTube, right? You can get it on the community page, right? Yeah. So the open loop transfer function of an unity negative feedback control system is given by g of s is equal to k divided by s into s square plus s plus 1 into s plus 4. Using the Routh criterion, calculate the range of k values for the system to be stable. So this thing you know, right? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So range of value of k for which the system has to be stable. ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ finding out the range of k values for the system to be stable. So whatever the process we do, that is we use that is 1 plus g of s into h of s, which is equal to 0, and you're supposed to get a characteristic equation. After that we are going to construct a Routh array table. After you construct a Routh array table, you're supposed to solve that, and you're going to get the resultant k, that is the range of k for the system to be stable. ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ Routh array table ಇಂದಾನೆ you're going to determine the value of k which causes sustained oscillations in the closed loop system, as well as what is the corresponding frequency of sustained oscillation. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ Routh array ಟೇಬಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಒನ್, ರೈಟ್? ಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇದೇ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರ್ and please to try to solve the other question which is having the same thing. ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ us start with the problem. And before that, if you want all these features, see ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. It is not that difficult for it is not that difficult for me to do all this, but ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ more and more effort to do all those things, right? I mean to say that it is not that difficult for me to do one problem and go, right? ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. It is like I can see that problem, I can just understand the problem and do that problem, and I'll just make sure that it is understandable to you and I'll leave it. But that is not my motto and agenda. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? What is the responsibility that we have? That we have, it is nothing but we also have to concentrate you for your examinations, right? ನೀವು if you see any other resources that you get from YouTube, you can see. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಯಾರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ ಹೌ ಟು or I can say attempt a whole question paper of a particular subject, or how to start reading with respect to that particular subject and study plan, ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? those are all not found out in any of the resources that you see in YouTube, because ನಾವು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ I have to tell you this because this is very important, and one who are watching this, please do listen to this. So ನಾವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ we have to see through many other resources. So it is like copyrights issue ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ one reason ಗೆ we have to see many of the resources, and wherein we need to see
we are trying to provide how the best of that, right? ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು any study hacks, tips and tricks, and any of the important questions for exam or any topics to be clearly understood, so please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And without wasting much time, so let us start with the problem.